Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, to our program no so said the na ye to so no. Na said the aka no ni nyina we YouTube a kwa benya bi ahwe. Enti babia wo bia minim se de na osori na na ye to so. Enti se wunya first osori di bi hwe ya kone kohwe bi. Na obi ansa no wate sa dwuma ye di yase. Enti we part 2 a ye to so. Na na yesua de wo onyankopom se montra me mu na me so montra mu na me ma awurade mahunu se obi antra awurade mu awurade to se nipa na yede atwene na owusa program ji se obi wo follow no better say doing follow yako YouTuber ko bogido mensa Zurich na o sha se o follow obehu ba bia program ya ba bedro ho na ye to aso ye kopin se ye be wie program ye se na enti mi so ba obi catch on follow program no hu program na wie ye na nya me so se de o hu no wan tie ase a to de bia beka se urade aduhwebo efi se de bia na meka so se Yesu aka kire yen se atemuda obeba beka kire se munyina mu mfiri mi so nko na menimuda efi se mu amanye de entini nyina enti ama urade meka nkire se firi ni so ko ba fa asase so de won kan nkire wo onso bia kwa so de ma urade se firi ni so ko da ba ada ubewuo na sa da urade be pie nanim onyamu no obeka se firi so ko nimu enti na meni awurade ma eguso a ye bodawuro ha ne bia awurade ma ne honhom fam no na mfam ne ya guso a kire se de awurade ahomotie enti na no yesua ade wo John chapter 15 ho na yesne besie na 15 na yesua no me se obi antra awurade ma awurade po no ada se awurade be po efisanya onkwane nyame nipa nyame apo ana nyame nkwansi ni pa nyame apome ana watweme abata ne na asa na watwo so abata ne na ho na wantra awurade mu a mesi Adam awurade po no fise Yesu ti ama awurade opo so ahemfu bebrebe di akonwa ema ne po won otuni furu akonwa so enti na migusu a me kyerɛkyerɛ kwan nyame fa so yi nipa firi nyame sum mesi osit na nimdi a me mani nti ma pomo semonya asofo obiem so atiase ye eni osofo se o kan Bible na awurade me ehunu se wonnim na memu nim de akora obepo so anya ne sofo enti e ka se awurade pu nipa men ka se Kristo mpu nipa enti na me dia pa New Testament etiritem se Nyankopon pu nipa na Nyankopon ncheche kwan Nyankopon fa so pu nipa hello me si mi guso a me kyerɛkyerɛ sabre ye teaching se ameye no obia on na dwenu no wonyamesum wo ntiase we nyanya ne ni nyamesum ne ye kyerɛkyerɛ no enti awurade aka me atiase se sofo mi pese Hosea chapter 4 no pese wo hwa ade bi mame verse number 6 to 7 you know pese wo kan ade bi mame wana me ne matiefo mutie onyame asem Hosea chapter 4 Hosea chapter 4 verse 6 to verse 6 to 7 6 to 7 yo ma honya ha na matiefo no osinim dia me man yenti afa awurade na yaka se osinim dia me man eninti obetwa wana gu me hwam da o se munin nje wa metwa wagu second na wonso na woso wapo nim dia enti woso apo me asafa awurade nim dia enti mepo so se nime sofo biem na wura afiri awurade wura afiri awurade Nyankopon mranti tie nie woso wura befu no oma ti first one awurade po a ne wura fu no oma enti wase woso nimdia oman ne nyina mu ni wo mi awurade nti mepo mu na metwa magu ana woso a wo ye sofo a wo gira public anasa wo preacher afoforo no se wo so wantie masem no amfama asem anya wo ampenim de wo nyame mu a wo so mepo se wo nya osofo enti obebia wo nim de wo nyame mu na awurade po na enye nim de ne se me nka nim de ye nim de nwenu o se wo nim de sem ka so bu a wo asem na waka se bo de nim de to ho se de be wo nya se nya sa ne nim de ne bi no de nim de ne kwa de fato nchen nya se wo po awurade nim de enti ya na mekasa fra awurade adwene mu ne honhom mu enti sa wonye honhom nipa pa wontima mase but minim de mega me matna wo soro anim ene nante enti ya na minim de meka hallelujah tinwumwe wase menina nanche emfie kakrabi mini Yesu anante
Emfinshia kakrabi oyo yonkwa woni wuyamonta tebie nyinamo na waniwa nenam asofufo bebrebe mesisofo na last week we say urade awreja tuo mu nenne mesi enne urade si nyansa wo so apo mi nim de eni mi nyanta so mi wura befu mepo ne oma na meyi wo se menye mesofo obiem enti se wo sofo wonim ni de urade apo se menye ye bede wa hu hello urade apo se menye ni sofo obiem ma hwe sofo asofo for your problem me say me to no minim asofo bin ma sofo for asofo minim asofo for be me say first 200 urade apo wo mo da so ye nyamedwuma oprechi bone na mu bi na mu nkurase ebi prechi abontere ebi o ma adwaman o pa ekwa urade fa so po wo sofo na surprise me se wo enye so wo jeni pa do mani enes ni pa ya se ma se kotu yo enye so abota ni nche se urade mpu enye so akasa bere no nti yo nemo wa amfa nim de wo suru nyankopon mu antwum nyankopon obepo se enye sofo enti wa sofo bebrebe me se urade ya dey apo obompa ya urade ntie urade ni ase wo pone wo yi na fi otwadwuma ni mu enye nyame na ka sei enti John say can John 15 in the end was chapter 15. John chapter 15. We say na meni no kure bobo. Afemini no kure beboe. Na meja ene okuafo. Na meja iwo okuafo. Na mu bia ban biara anso. Afemi wo ban biara mama ba me nche sa mama so aba mai mo dey. Oyi. Meyi mafiki so sumu biem. E biara so aba no. Na wa ba so aba na abekam. Wo be yi ho no wa so aba bebrebe. Hello. Ese kwa nyankopon fa so opo asofo ana opo asore ma opo nipa no opo Israelfo no me chirichiri ma akere urade ma sofo urade kata 24/7 hallelujah enti obi wan fa urade adwena nso nyankopon na wan tie urade ne no urade bepo obi wan tie urade adwene me si brem ye de urade adwene nam hallelujah ebre ye de na me ni wan huma bi kasa na huma ni bufu mi kodo stand say obebu me bonsampo efisa me ye shebre madwuma ena me ka shebre mu ayede asem na me ka asa ne shebre ni sai na urade an ye de ne shebre no but shebre mi chirete shebre mu an no anye ne de na so wosoro na ma me ye de e ka shebre mu asem entu de urade pesa wo ye a wo de som no nya sa na wo ye entu wo ye bibi foforo de basa obepo me sini pa bebrebe na urade apo wo mu urade person ko preachie ana wo so preachie na wo to dwom eti na no so foda me ka kwa urade fa so a wo yi sisiera mafu si ho na wo yi dana samosi ho na wo yi ankrato si ho hallelujah ni church dem be church mu sisiera mafu de ni se ni sitie wo to dwom beduru baabi na obedu baabi obedu ye no na urade ani aso ne nwunti ka urade bejira no so alman program tun ko obesoma no se afi onko wiase nya no onko preachi enti na urade pese ada se obepe dalese wodi be preachi ana urade pese o preachi no ana wo kwete mpa bonti mpa bo no kwete na so no kwete hwan ne ma ne kwete sa asore no hi hello hwan ne ma ne kwete ye enti no mimi nim se sabre na aduru se sisirama fu we de preachi ye and one also there kwate aso ndi sabre na urade twe no free sirama fo abrabom efi said there urade person ye nya ono na wo ye enti minni wo spiritual fathers ene ko nyankopon fa so no mu kasa efi say na ye tenchen say urade ni mu kasa ye humu sunsuma ye hu sesei on say bi na ekoso e wo Samuel ene so abrabom no na so de okohwe abrechire ba enti abra wo hia Samuel no ana Samuel ka cha brantie bramenka urade adwene nkyerɛ so ati baabi a me kyerɛ ko no enti wo de wo hwehwe afunu mu ba but urade adwene se we na mpeso wo ye enti sa brebe wa mpa urade adwene ade wonam nante a urade bepo hunu enti hunu de urade pesa wo ye hunu de urade pesa wo ye ne edi akyire enu ni onyame sompa ne boye ten ti John 15 no
John 21 remember men ko me yem fa so keke abra Peter ni Yesu nam no na Yesu kiti aka che Peter wo no me efri sadi Yesu Kristo pese Peter ye no nya na adwene wo so it was Peter no enam no ope enti o utie urade mu a ena ochiro de sesa we obi wontie urade ba urade ntimi nkyerɛw enti asofofo bebrebe omu ilope nyamedwuma but omu no ma asofo ma no ahwe asofo na me no ka asem bi se one problem bi wa asofo bi a wonhuna de wo problem sofo wonhuna de bi okodi na che obekɔ bonsandem hallelujah anya adisode unu se na ni abi o ne wa kwambe anu anami ensa urade fa so bi ni pani awurade betimi abie wani woda yesum nti sofo bi wo huna de wo honam fam no wo de da yeso ne awurade ofisa awurade si na madifo bi wa menom kasa da yesum na makoa Mose de menene kasa no ne ano enti se wo ye awurade sofo na huna de awurade kasa tro da yema enu na wo hwehwe asem awurade ka tro sofo memeto no obi ka ne da ye kire me hwe da yesi am esere mi woni pa bebo mu komo da o ka da ya na se mo awurade kasa kire mo pa mi nim nipa wo so da ya beka kire me a mi hwe da ya na se mo awurade kasa kire mo pa so me pa asekire no nti no ma fshum ya me no o mu mpa asekire enti atemu da awurade beka se firi mi so ko mi kira o de se so ye ba wa anye if se the book at this man no mun sum nyame no mun sum honyi no se awurade be kasa kiro mu koma bra bobo no mu boba bia kwa na so mu so da ya no mu hwehwe nyame nkorofo se de mbete da ya na se no ma hunu de se so mu ye follow so da ya na da ya na so enti no hwe po bi obekere da ya no hu de se so ye enti wo so da ya na wan kope ase ankyere se wo hu de se so ye no yakobo be guso atra ho so for hani nyame sum bebrebe ni bebrebo efi se ya kasi etrimu se da yeso nya papa na da yeso nya isra no nko na ma awurade de kisra ne makwan ko be fa so ane hongonkoro be nante na mi busa question bi se kwa be kwa na hongonkoro fa so ye adwuma hongonkoro ba so nya tons na ebo kina ni nyina tra me mu no hongonkoro be tra wo mu a yan so be tra mu nto o ne kasa kyerebo. The Holy Spirit spoke to you through your ears. Meaning, me say the me can say yes. Na ma do me say to awurade entesa. It is not so. Awurade metra ma on kasa nkyerɛw. O me say o why na obi abaye beba betra mu no. Na sunsunbo ne beba betra no. Obeye process no. Afei so honhom ne kasa kyerɛ no. Kwanda abaye baifu a enti wo baye ni betena mu anu ha ase no we dey kasa enti se honhom konkro metena mu one wo nya dey ti Yesu se mo ntena me mu na me so metena mu enti wo Yesu metena mu nto on kasa nkyere wo be dey Yesu abetena me mu na ye gusu a ye tete me si di program ye chi sha na beboa wo enti nipa bebre wo ha awurade metena wo mu ene obi won so awurade betena mu a na ode awurade twa aka no afiri ne muko enne me si sa program si am yi no eba boa ma Kristo som aboa nipa bebrebe enti wasesa mo antena me mu a metomo twe se bana mu na ene na kwahye me busa se enti ask yourself enti me akoso ya mansa ana me sofo wusu ana sofo me gina mane me awurade tumi mu ana hallelujah na emfo anu ka sese awurade tumi mu a Kristofo ya de ya no ne kasa awurade tumi mu abrante sa ye memfo me mpesa obidi na no beka chense awurade tumi mu so obidi na no da awurade kasa awurade tumi mu a metwa mesere no evise sofo mu so wo de woni me mathematics am no be am awurade ntum ne ti se awurade betena mu no sa mathematics wo ahwa bebugu se me ye bon samsofo ne nso me ka ne kora na ye dey sanity minamudi se wo nya ne nso me apra nim de ne de ma awurade ma en fan so wotrim se awurade tumu na awurade won tumu Paul busa asmafo ne se ne wo mo gi Yesu din se enti mogidi ye manya honhon konkon wabetra sunsun ni mu wabetra mu efisa won konkron ba mu so wabetra mu odun wo benante 24/7 enti waji Yesu odi na won konkron metna mu a udi agoro
odi agoro wo nyamsumu. You are joking. Enti na me busa se busa ho se transition me se nyebrika transition se enti se awurade ntimu a awurade ka problem bi wo ho na mbese me ne wo ka sa problem no na wo hwe problem no se di sitie kan John 15 ne to John 15:3 no eba no o se asema maka ntimu ho anya fina ka problem John chapter 15 verse 3 we say asema maka kire mu nti ho anya fi verse 4 muntina me mu na me so mentina mu said the aba into influ no amu no enso aba gise wetena obeni mu ntimi nkọ emfiri nyame mu nkoso aba da gise wetena bebani nkọ twa so ahọ na me die twa so na me pe no saa so na montina muntumi gise motena me mu meni bobe no na mo ne man no de otena me mu na me so mitini mu no onora no obeso aba on na eso aba bebrebe ya hwe otwi ni yema wo se de mitini mu na de mitini mu no ono so timi mu no on na eso aba bebrebe enti sister ababa wasofo se awurade ntuma untimi nso abada awurade ntuma wo so ntimi manfa so da ohun betimi abanfa so amani paba na so amanfa so ama awurade eno so yense ne nso ohun betimi abanfa so amani pa ba na wo so amanfa so anyedai hallelujah efisa oka asna obana na woye odi akomo nse nkom no wose na wo hye nkom o ma ni diye eti no o ma ni nya ne so mfa so ba na awurade nyedai nya ne so mfa so enti pa mo kwa kan o ma no tumu no bible say ema o ma ne mfa so yedai ebo wo mu di ento mba po wo mu do nkogu afiase enti wo so betimi apanfa so enti ana da be mebusa se wo so panfa so ma awurade a na wo so be panfa so awonyammu akwo na henie mu enti ye won kyerɛkyerɛ na am se de me kyerɛkyerɛ no me se me apply wisdom me apply no ma bebrebe ram de kasa enti Yesu Kristo se wotimi mu a na wo so so aba bebrebe e de ama me asafo awurade enti obi biara wo asase so awurade ntumu ntimi nso aba wontimi nso abada enti so pese wo so abade na onyankopon de a this what training mu na ebede awurade abetena wo mu first of all o kan guarantee na wa kyerɛkyerɛ ade a bɛma awurade abetena wo mu eno nkyerɛ sɛ wase ade a honhom ne penie honhom ne chiwade nie sɛ wo pie we a honhom ne ntimi me take dominion te awurade kyerɛkyerɛ sɛ Galatians chapter 5 verse number 18 going no na o kan 18 no kame mo kan 21 but kan 18 na yinwe eya na wa ma ho ayi ha Galatians chapter 5 verse yes start if 19 was verse 19 and I verse 16 was say na me say mun nanti hu mo ni wona makona achi wase monanti hu na munni hu na makona achi na honam kon do tia hu na hu no tia honam na nyoma mienu enhia obi a wade hu honam na wade sane honam oni nyankopon hu mu enhia te monanti hu na munso mama mfa honam munni honam achi na honhom ne honam ne enhia endian ko wase na mo anya nyoma amope enti mama nya nyoma amope enti obi biara won tia asase so wo ye de wo pe no awurade ntimi metena ne muta first of all sane so pa obi a wotie nyame akoa obi a wa wo ye de wo pe why wo ye bibia de wo pe na wa wo ye wa wo sika na de wo pe budi yo shoes enti nye de awura wo na wo ye de wo pe enti awurade ntimi metena wo muta enti eno so ye nya dey awurade ni obi awurade kyire ne kwan no ono betena ne mu enye obi ono ade na adwene nam na awurade betena ne mu enti mibusa wo se one enti wo wa kwan se awurade nsa na awurade na e kyire kwan fa so eni obi ba betena mu but obi a wonu asama me keme se yeso badwemba obi a sofo a wonu ade ni nyansa ya sorry awurade ntimi metena ne mu asoma wonu ade na adwene ba ne bra awurade ntimi metena mu na emom de wade awurade adwene nante awurade beba betena ne mu wasi muntie mene tie mene anwini ntia no
enti obi a onu anya de obi a woye de ope wasase wo ye sofo wo kosi asodan nya wo dia ese ubusa awurade se awurade mpese mesi asodan na awurade a kire okwan afaso si asodan fe de awurade no we akobbo adaka na awurade na kyan konfa so mbo adaka no enti awurade na ye okwan kirefo enti wo de wakwan ahye ne nse enti wo ma wo kwan ma awurade be kire okwan a eno de basa awurade betimi abetena mu wa kire okwan hallelujah second to aso na se honam de monamwa na honam so de monamwa ene mu nimrase verse 19 na honam nyuma ne dadi pefe na wa chansa na ho ade enti manya kopɔ betena mu no honam nyuma ne dadi pefe ene adwamamo obi obo adwama bia awurade ho mu ntimi ma yedai metena mu nko efi obi wo ye fi woni ne hunie ye woni pa bebrebe wo abrabo mu woni ne huni ye ka se fi na me obi woni ne won ntimi siesi o ma ho nkonkoro onti awurade ntimi metena ne mu akohwie onu obi wo ye kohwini Jesus kan kan nsa prema asema kase so obi wo ye kohwini bia awurade ntimi metena ne mu abosonsom ene obi a sa pa abosonsom onu so awurade ntimi metena mu nti ye wasofo bi wa sofo mo se omudi Yesu Kristo omum na ye adwuma ye sofo eya monkante sofo show budo se wonya atimi no hallelujah wontimi ka me ye konfo na me san eye sofo awurade na ayosa and it is not happen to any way, no way, it is not happen, it is not like that. It's that the work when comfort through muni penny. If you say would this is to be the boss someone and tina to be purpose on suma would I do into bed then I will say would you rather own for so for you to us what say a dutuo I know be a padu to or 20 years this or in the year juma or nini and a coba but or 20 years the same or to be kunu adu or to be redu or be a padu to say we a cast will be a true be a dro what no couple so na mammy na hono say mini mammy or be or yes I be a want to be metana would that we church him one by one or time and will be what time in me and nipping in by no time. Wanyane no watan etu so bi so tani nua wono nso ma awurade ho ntimi metane mu enti ento aso ene obi opa akapa we ya no mi de me ne nkasa me de me hwɛ mu so ye awurade ka cha so obi opa akaya ne ho ntimi nyedai yes mi kyerɛkyerɛ mama ene obi wasa ya ho ya wo hu se ni nua kɔso na ye ne ya ye boni nua ba so na ye ne ya ono so sa nipa no awurade ho ntimi metane ne mu da ebufu ene obi a onebufu pa hallelujah asamba sabia na nebuafu oni abotere nebufu kekam asodan konyobo nebufu no afra asodan nebufu obi nebufu bi wono nso awurade se wono nso wontimi metena se ne pani mu da apere ene obi a wo ya apere o pri ewiase no ma o pri wiase japade wo apere eka ono nkona de onua bi akodu hona abeyesa ebiko befa so obeje onua ni monyam eko befa so obebre onua ase o predi wo wiase eno nti wonam abosom so saa o predi wo wiase eno nti wapagya ba yasoa na wo de o predi o beka fom o be wu agade wo pre ne ho enti yensuso mpri wiase honyade ho kunsun o be kuni nua kunsun mi pese na mi wiwe batu wabahadia ma mento aso kunsun wo ono a wose suma so hu de oyi o information bia wona de ba kunsun aso de otimi kre okaka wechi we no akaka wechi okeka ni patri bom endi obi okeka ni patri bom bia awurade hu ntimi metena wuda na ba ye baba betena mu yesu sisa mu tan mu na mo so aba ento so pesa abobra boyeye also person so aba enso we do be ye enye everything honhom na mani pa so aba na bi ntumu enti be de wetimi aso aba ma awurade sofo obi biara de ba ko pe na me bo mpa ka kire we de awurade me pese me so ban fa so de ma awurade if you say me kan bible no say brodo ma na wa so aba na yesu betome no enti me so yese me so aba enti be de me so aba Basafo me so aba emanipa ba me so aba ma asafo urade hallelujah yento aso osim papa mu ene obi o yem papa mu there be creative confusion o se ni we ntemata no person o ye no ntem safo empapa mu no ma menka se mu ha
no so bie ma bie mo ba bi pa asori bi wo ha e wo asase so Pentecost bi wom apostolic bi wom Alpha Omega bi wom ena asori bi amenyim asori mfrim asori bi wo ha emu achetre emu ayede achetre wo mu nka na nso no mu ti asori den mo na mo we na mo bɔ mpae no awurade mu ntimi metena mu da enti mu bay kwa process ahohom bɔne bɛba bɛyɛ de bɛ efisa ahohom bɔne enwuma na mo yɛ enti obi biara asɔre bi mu apapa miensa obi a mu apapa biara no awurade ntimi metena mu enti ɔse na banu ka boma sɔfo enti baabi ampapa mu wo bia ho nkonkunu ni ho asɔre bia ampapa mu wo mu bia no when we entem to say wo nkonkunu ni sa asɔre ni mu ta efisa wo hom na ade a obema na ba mu ni bi hallelujah enti mote asɔ dem a mote se ni frafo bunim de ekoso yeto aso ni kan and obi a ni time wotu nani so obi so say wotu obi a wotu nani so obi so ni time watu ani so nua bi so peso obi anim gu ase watu nua bi so ka nko na ware agu ekobi nko no wa aden watu ani so obi ba so aden watu obi so obi aware so aden watu obi so obi abrabo a wo bo ho obi nya me so watu ani ase so be brana se enti wo no nyame mu ntimi metena mu da to ye dia be ko bu nsanjam to already stable nsanjam ma okara hallelujah amen nsaboro and will be our pet and saboro pa be twakota kodidi be twa kakra de akoye ayi de ye na basofo we na wo pe honhonkonkono no we ye wo de nom obi open saboro de buru na wurade wo mintimi metena mu da enti baye benya kwan ye dai abetena mu let's go another wose agobone and obi di agobone hallelujah obi di agobone I saw them was a dear in the agro of fam no or so the nufu miano kwasi agro there won't be no bini san kwasi agro no agro be a woody so what father and for na mudi agro be en fa nyame ho a sa ago ne yagobone nti mo so nyame ho ntimi metra mo muda fi se nyankopon won pa agobone ese mi kire nyame asema ma nyame ma Twaso was na ye no ho na me bom ko ana me bom we no na me bom kokko se de me bom ko se de medical bom mo di manim kane no kokko no se de mo fanya me so mo ye sanu mo nyanya kokko ni ta so ati ase enti ade na manya me huhu ni betra mu a enti ko Ezekiel chapter Ezekiel 37 verse number 4 to 5 anaka 5 no chapter 37 verse 5 no what says said ye awurade wonyankopon afa said ye awurade wonyankopon akanie ka che no mpeni afa ka che no mpeni fere menema honhom abehyen mu afa me awurade me ma me honhom by the Holy Spirit I command the power of the Holy Spirit to come upon you in your life na wanyankwa you get salvation. So we are doing more metro more with me young quite ta. Me brought for the bar at the second you to tibia and find them. Was in a me, mamma, whom I bet Tremu no young qua Ezekiel 37 verse number 12. Said you would catch your big beara what tears as sister and you to what is so don't pay for sure to them. What is said don't pa or be a woo and nominal home or be a woman and be ours in spiritual we want a masana out there where we and tell this is saying I mean country don't pay some met them back snow na one young qua and to be a red woman to be a winning qua. Was the anti sham come? And to a fellow Ezekiel, maybe by Ezekiel, a Jawushu, or a now stuff for Gideon, Pastor Gideon, shall come. Nekachire one say. Nekachire don't pay what was there. Said Jacob, Yanko, Isaac, Yanko, Tiemi Passover. Said you to troubles, Yami Kwami, but do Yanko, after you make a Yanko, or trade young Poco Chromotegan, and Po Akani. She, me baby, more Adamana. I feel me, baby, Madamana. Mema, if you say. If Afri mo Adam na mu na me de mo akọ Israel asase so yes na mahu na 14 mame verse 14 na me de me honhom be hye mu afa na me de me honhom be hye mu na monyankwa na me de mo adua mu afa abasa me de mo bedua masase so stop for have nya betre mfanto meka wasi na afa me de mo betre ma afa ade abasa ma hye wo no ansa na won saka
enti wasase amede ma nipa bia wo bose wasase so edi se awurade wo bekan mu a asem awurade aka che obi be pass be faili se awurade aka che se obehira wo obeye okese na ne hu mtuma sai sira na nya dwuma before say awurade di asem o kan di so obehira sika o ka so de be ma no je se ne ho betena mu enti sofo obi a wotia so da ma ye hye wo nkom na wo de wogi so amen ne de ye pa no ho ma unya saade no be fi say Jesus Christ kan Matthew chapter 16 no verse number 36 no what say hwehwe mahinie ene metene ne kane ansa na medede aka na banti ahini ne mu a unya bi sasa won saka me say e obi awurade ntum enka sasa so baba mfa so ma awurade. Isn't it? It is not true or true. Exactly. Do you hear me well? Me say na me ya compa me chia urade ma me say sa preaching wa me ye no me say wo be biara wo ten kwancha ntia se na wo gi so bia na dwene mu do. Enti nipa bebre da so still I saw them o mu ntimi nyamfa so ho e wo urade mo. Sadia ka kire do peni me de me hu betna mo na be nyankwa. Enti obi bia wo tia so fie na nyame hu mu ntu mu no. Awurade dimi metena mu da enti Christopher 90% msofo ma menka se bi obi was aso bia hu mutini mu wuntimi ntra empty obonsima ntra mu a nyame betena mu enti na abaifo adoso sine nyame ma no me tu ono sofo me kasa wo hu mu na bi pie nso me hwa ade me enipa beberebe was aso so mu ya abaifo ebi ye elders ebi ye deacon ebi ye deaconesses me hu won. I saw them awurade kan wa sam kire me ye mini nipa committee awurade sin tumi we ne kutana enso e bia no ya so panyini me ni aso fa mi kukushi ya awurade ka ten so ye beifo wo hu na de panti mi hwe ne mi hwe mi we no no ya so fa panyini pa na sorry enti obibi de nti etesa nya o problem o efi se awurade ametena wo munti obonsam ba betena mu enti a Christopher ma ya baifo yi nyina say nye wo mfunzo if he said the spirit of God oni wo mu Isaiah say the Holy Spirit upon me asram say awurade asram say na awurade wo mu sister nyu asori ko na asori de tina ya na meka say asori do mu di agoro mi bi enti ameka sa if say wo kwa asori na awurade wo mu ntumu a wo te se do mpa obi a wawuo once we share free ma obi wu anu skeleton no the skeleton no no obasa matwu no skeleton said de mafo am ebe no waye sa enti obi awurade hu muntu mu bi atese skeleton wu se wa sha atade aboko by you like skeleton bones anya ne nkasa meboa enti wo bi enti na Christopher obre no enti ade ye se ye be hwehwe se unyame beba betena mu enti ne dem esi Jesus se mu ntena mu a na mo so aba mu ntena mu a na mo so aba di wan ntena mu a won so aba da enti mu be ko so abre efisa mu ntimi so aba ma Jesus Christ ma body ma bamna ni saway daddy ma bom la ni nem la ni so oduma kuma sane baji wa ye mi uri mi ka onya mi wa ni o sa fata se mi udi aye every so mi money ni na chame na do mo ja ro mi we Israel kunkruni no we ye Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame Israel nyame aja fata se mi udia yen onyami agwama okuno onyami agwama ofata dadie aja wusinyami ufata obrempom yogwama dadie okuno dadanyami ofata Yesu sitranemu no so ntranu Yesu sitranemu sister enkwa sore kekeo ma me nya se me kwa asore me kwa Pentecost na nya Pentecost na awurade jo nkwa no obi awurade tinemu se me kwa zi na no so no obi bu se ma se mi o so for Bible say me ya nwenwa me ya nyise me ya nwekoto na me abrante me koto de ba mewe wo bra mewe wo no mewe ana sa prako na mu ka no wo de ba mewe
Fisa Bible no munya nhia mu hu se wo de pa me mewe na me wiwi na awurade timi mu a awurade ntunkoi na ne ho mu da so timi mu a wo se ma we praku wo de mo fa praku na mfa nso nyame na wo ka se me ko homeda na obi akọ homeda na awurade metra mu homeda na waste hallelujah en kasa me ko homeda sorry na se awurade metra mu a homeda na waste ana se wo nko homeda na awurade to mu a wo so wo mfa so se mo ko homeda mpempem enti ma ho kwa ma awurade me Jesus awurade ho mo so Kabarabara sataya. Awurade nshira wate. Se wutie evangelist. Wutie pastor Wusu. Ya ne bebrebe wo se de ofreme bi freme prophet, e bi obi an wode ode freme. Pa me de ode be freme bia I like it. Na de me de me bie nyame mani wa wieye bremu me ntumfutu nwu nyame mani. Sinya nyame says am wo kan kura ncheche manu mani age. Safo me wurade metene wo. Ya bompaye. Ba bia wo bia me se ya bompaye wo asemke achi. Obi piara wo ya wurade ba na payi na betene wo mu. De adwamamo abetene wo mu de honhomfia betene wo na wurade ntimi metene wo mu no. Wo bompaye se wurade ade bi wo mi mu wo su boni bi wo mi mu wo na ma wontimi metene wurade ho mi mofo. Se de wo ka barema wo da su brana no ba ma wo tegara di fasa na koto hombo ade bi wo mi mu wurade yifiri mi mu. Kai sataya baya. Ade bi abedua me kra mu de ye koro no, de ye twamamo, de ye sunsunfi. Ade bi wo mu bi ntime ma wurade mete bomb. Ompaye, ka kire wurade se de wo mu biara. Tu we ya kwanchire me de mu biara. We ya kwanchire prophets from heaven. Obi bia ukuta bayi honhom. Wodi ye nyam pabo, entu bompaye ni bia ye so wo bobie. But would you say me more conscious to 24/7? Would you already say me conscious so be beara? Who could tap a year to do my home in the free Mwako? A drum now already pass would be and then I bet me dear conquer with that drum no home because I term. And son of home on the quite we are. It would told you my home on the Babrasi. And to that beara that my ye no sorry and quite at the name now in the Babrasi. Where are considered a medima material for? Awurade ho mo ekasa na me so me kasa. The power of Holy Spirit. Every needs papa. Le kabarabarabasi anda. Di wo mu bia. Di wo mu bia ntimi ma awurade metra mu fi se awurade ba wo be fo bi bia wo ne ho mti wo mu. To se mi ni medie. Na medie ni me. Efi se mti wo mu na ono so timi mu. Ontre me mu. Isi baby obi a bompai what sister fam pa boni agro bompai se wurade mas kadem bompai se de o mbia na o metena wurade betena mas kan beba hallelujah wurade betena mas kan ayedai o betena mo on the madaleshin the spirit no a madaleshin and you why the ema visa woman to one be madaleshin ma ho kwa ma wurade metena mo wurade on cow on hwe so on ti na nim kira o na oma na dom nya kese mo bibiara wo hwe osofo senkapani a kire ye baba ne ma baka nyame asem na yesu ye number no edaso pro edaso ho so pesa ni kasa na obusa question bia wo asem no ye che wo question bia number no e wo so +41 779 717069. So friend number we ya yeso on sabe kaye anasa oba wo message bi sha obetimi record agu so wasun da bi na won tiase a obetimi agusa ye na yeso ye be kire wase na mempo obi bia wo kire ne diase no no so ne nkire ase ye enya chinje ne ye ne mu nyame adwe ne ye carpet opa minti you say ya bo bi bia opase won gina won nyame mu no ni nyame wo na ntie awurade nti na nim kire wo onka obi biara emawre mfi YouTube channel no Gideon Mensah Zurich ka kire wo nua bia onka nkire ne se onkopo Gideon Mensah Zurich na onko boba bia do man won ke o mi asusi a na afi on subscribe your YouTube channel video bi aba ne nsa be ka bi na wo so sama obi ono so nse na o sha awurade mfa so mie pono a wani na mawo hallelujah amen awurade ntina ni cho bibia o yesu di muti amen.